طيب إذا هذه this is concept application problem. This is concept problem 9.1 page 605. So what's giving to us is the following. We have a cantilever beam, free here. Let's call this point A, and this is point B. This distance is L. Of course, no deformation if we didn't have a load or moment or distributed load. Here, we are applying a load P. Okay, and he's telling us that X is measured from point A. Okay, so if we do some cut somewhere here, this is what we have. We have P, this is the load, applied load, and we have this distance X, we are here, so this is X, okay. In order to keep this portion in equilibrium, we should have a load, let's call this load V, opposite to this, and of course now this will cause some moment, so we need another moment M to keep it in equilibrium. Okay, what is the value of this M? Is minus P times X. Okay, now this moment will fight the moment of this P. Now this is in equilibrium. Okay, this moment now, assuming here is clockwise, it has to be clockwise, then counterclockwise will not be in equilibrium. So this is counterclockwise, this is clockwise. So this is the equation that we'll start with. So the first difficulties in deflection problem is to find this equation. Now let's go back into deflection equation that we just read in the book today. It was EI d square y dx square for moment as a function of x. Okay, now let's use this moment here. So this will be EI d square y with respect to dx square is equal, let's use this instead of moment here, let's use this. Here, this means the moment as function of x. This is the moment equation. So this is minus p times x. Okay. Now let's integration. Let's do some integration. By integrations, طيب. Can someone help me to do first integration of this equation? EI. Once we do first integration, this will reduce into dy over dx. Okay, plus is equal. طيب let's do integration هنا يا شباب. ايش هتساوي؟ minus half p x squared plus constant c1. Now if you differentiate this, c1 will go because it's constant, and 2 by half will be 1, so this will be px. And this will be squared, so again going back to the first equation. Right, so this is the first equation that we have now. Okay, now look here يا شباب, at x equal to L, at x is equal to L, the slope هنا is equal to 0. This term is not the deflection. Deflection is y, which is this one. Because in reality, this is the deflection. This is the beam, this is the deflection. So this is y. However, the theta is this, which is dy over dx. So at x equal to L, here, this is constant habit. Slope is 0. This term must be 0. Okay. So if this is 0,
let's go and substitute here. So this is 0 is equal. طيب نعوض هنا يا شباب. minus half p ايش حنحط هنا يا ال شباب؟ سكوير ال سكوير. اوكي. طيب بلس C1. اوكي. كم يطلع هنا C1؟ نجيب هذه هنا يصير half p L square. إذا we are not going to write this C1 anymore. This equation now is going to be EI زي ما درسنا في الماث the ordinary differential equation is equal to minus half p x square plus half p L square. So this is equation 1. واضح هذا المعادلة يا شباب؟ واضح. This is now the slope equation. Function of x dy by dx. We can keep it here and bring this here by divide by ey everywhere. X, p, l. X is the distance, p is the force, l is the length of the beam. Okay, but we are interested in both the integration, the deflection. This is the deflection, and the slope. This is the slope and the deflection. So by integration again زي ما سوينا هنا integration. يلا شباب من يساعدني في عمل الانتجريشن هنا؟ هذه حتصير اي اي خلاص الانتجريشن اختفت دي واي على دي اكس. طيب نيجي هنا الان نعمل انتجريشن لهذه ايش كم حتساوي؟ minus 1 over 6 بي اكس كيوب. حلو بلس half بي ال سكويرد في اكس في اكس بلس سي 2. طيب برضه نتذكر او نقول لكم انه لابد من طريقه احنا نحسب فيها السيتو، انه y is equal to 0 at x is equal to l. لما تكون x تساوي l no deformation هنا. اذا هذه المعادله هنكتبها الان. طبعا هنا نسينا الواي احنا. اوكي. y is equal to 0 at this value. So this is 0 is equal. يلا عوضوا معنا minus 1 over 6. كم يا شباب؟ بي ال كيوب الكيوب بلس هاف بي ال كيوب بي. حلو بي ال كيوب لانه هذه الاثنين بلس سي 2 is equal to 0. كم تطلع سي 2 هنا؟ شوفوا 1 over 6 بي ال كيوب. ايوه نص جيبها هنا حتصير نيجاتيف ماينس 6 كم تطلع؟ minus 2 over 3 minus 2 over 6 minus 1 over 3 اللي هي minus 1 over 3 1 over 3. ايش وايش كمان هنا بي ال كيوب. اوكي. اذا زي ما احنا حسبنا هنا سي 1 هذه هي. طبعا هذه حسب المساله هذه يا شباب ليست حاجه جنرال وهذه السي هي الديفليكشن ايكويشن اللي هي الاي اي الواي اللي المعادله هذه ثابته هذه هي. بس نعوض الان عن سي 2. اذا الاي اي واي في المودلس فيلوسيتي في السكند مومنت اوف انيرشيا في الواي نعوض الان حنقول minus 1 over 6 بي اكس كيوب بلس half بي ال كيوب بلس half بي ال سكوير سوري اكس minus 1/3 بي ال كيوب. طيب نبسط هذه نحط الواي هنا ونطلع البي مشتركه هذا البي على 6 اي اي. اوكي. هتساوي
نبسط هذه كيف نقدر نبسطها؟ طلعنا البي طبعا والستة الأعلى الخارج، فالليفت أوفر هنا حيكون عندنا ماينس إكس كيوب بلس 3 ال سكوير إكس ماينس 2 ال كيوب. إذا هذه هي المعادلة ل let's call this equation 2. طيب at x is equal to 0 هو is not asking the deformation of deflection هنا لأنها already 0. هذا هو يسأل عندما x تساوي 0 كم قيمة السلوب اللي هو هذا ثيتا، كم الثيتا هذه it's not 0، وكم الديفورميشن الحاصل. طيب إذا نقول هنا at x equal to 0 لما نحط هنا x 0 الواي ايش بتساوي يا شباب؟ الاثنين هذول طاروا، ايش اللي باقي معنا؟ ماينس 2. اوكي اذا نكتب b over 6 e I في ماينس 2 ال كيوب. هذه نبسطها كم تطلع؟ b ال كيوب بالماينس على 3 e I، والماينس معناه انها نيجاتيف، يعني الديفورميشن اللي بينتج هذا هو، هذا قيمته، هذا الواي، هذا الواي اي، هذا الواي حق بوينت اي، اتس نيجاتيف. طيب اوكي بالنسبه للسلوب at x equal to 0 الثيتا كم هي؟ اللي هي دي واي على دي اكس. نروح المعادله using equation 1. equation 1 هذه هي this equation. طيب لما الايكويشن هذه لما يكون عندنا x 0 يختفي هذا الترم، يبقى هذا الترم، والاي اي نطلعه من الجهه الثانيه. اذا هنقول انه الاي اي في الدي واي على الدي اكس اللي هو السلوب هذه الثيتا هيساوي هاف بي ال سكوير. طيب نبسط هذه، نجيب الاي واي هنا، هنقول دي واي على الدي اكس، ونقول لكم ان هذه ثيتا هي السلوب. اوكي هتساوي يلا بي ال سكوير على 2 اي اي. هذا المعادلة الثانية. إذا هذه قيمة السلوب عند هذا المطلوب الأول، هذه خلينا نقول 3، هذه 4. طيب خلينا نوريكم هذه التو كويشنز أين هي. الآن يا شباب طالعوا معنا في الماكسيمم ديفليكشن كم قيمته هنا؟ شايفين التيبل كم قيمته؟ ماينس بي ال كيوب على 3 اي اي. اي اللي هذا المعادله. طيب السلوب at the end بي ال كيوب تربيع سكوير على 2 اي اي. اوكي equation of elastic deflections اللي هي المعادله حقت الديفليكشنز اللي هي دي. اللي يختلف هنا عن الكتاب انه هو كان يقيس الاكس من الفيكسد، احنا نقيس الاكس من البي، فعشان كده مختلفه شويه التيرمز هذه، لكنها نفس المعادله. طيب الجدول هذا حنستخدمه، حنشوفه الان بعد دقائق. طيب حد عنده سؤال حول هذه المساله؟